AM 17. Mars 1969 war Elvis Presley Passagier in einem Flugzeug. Das Flugzeug flog von Los Angeles nach Memphis. Es hat ein großes Problem mit dem Motor. Als das Flugzeug hohe Verla und die Passagier in Panik gerieten, tat Elvis etwas. Es hat nix mit seinem Rum zu tun. Es hat alles damit zu tun, Mensch zu sein. In den angsteinflößenden Minuten sich, Wr Elvis wirklich war. Das Licht der Bühne spielt dabei keine Rolle. Bis Mars 1969 hat Elvis großen Erfolg mit seinem Comeback Special aus dem Jahr 1968. Nach vielen Jahren mit schlechten Filmen und weniger Bedeutung hat der Welt gezeigt, warum der König ist. War voller Energie und Konzentration. Fuhr nach Memphis, seinen Vater zu besuchen. Wollte auch sein Rucker zu Auftritten planen. Flog in diesem Tag mit einer normalen Fluggesellschaft. Das Wort für jemanden mit seinem Rum immer seltener. Aber Elvis mochte immer die relative Anonymität von Linienflügen, wenn es konnte. Die erste Klasse gab ihn genig Privatsphäre. Es war gut, unter normalen Leuten zu sitzen. War einfach ein weiterer Passagier, der irgendwohin wollte. Der Flug war in den ersten 90 Minuten normal. Elvis saß auf Platz 2a. Las ein Buck. Manchmal schaut aus dem Fenster. Sah die Wolken an. Das Flugzeug hat etwas wie Drittel der Plätze belegt. Es waren vielleicht 80 Passagier an Bord. Familien gehen nach Hause. Gesellschaftliche tragen an sich. Einige Studenten sind dort. Niemand hat Elvis erkannt. Wenn es getten hatten, waren sie respekt, plötzlich gab es ein Geräusch. Nicht laut, aber falsch. Einmalens, Ruckens Geräusch kam von der linken Seite des Flugzeugs. Elvis spürt, dass das Flugzeug wackelt. Spürt ein klein Veränderung im Rhythmus des Motors. Dies Veränderung sagt ihm, dass etwas ganz falsch gelaufen war. Das Flugzeug wackelt. Es war nicht sehr stark, nicht wie im Film. Aber es war genig, das Getränk ausgekommen und die Facher über den Sitzen plapperten. Der gleichmäßig Klang der Triebwerk ändert sich. Elvis spürt ein Unwohlsein, als das Flugzeug in hohe Verla. Für einen Moment war alles still. Die Passagier schauten sich an. Sie hatten einen besonderen Gesichtsausdruck. Sie wussten nicht, ob sie sich schon Sorgen machen sollten. Dan begann das Sprechgerät zu nacken. Meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Morrison, die Stimme des Piloten war angespent. Versucht ruhig zu klingen, aber das gelang ihm nicht ganz. Haben ein Problem mit unserem Hafenmotor. Verlieren hohe. Bitte bleiben Sie ruhig und setzen Sie sich sofort wieder. Die Flugbegleiter müssen sich auf Notfallmaßnahmen vorbereiten, die hat begonnen zu leben. Es gab noch kein Schrei. Die Menschen atmeten alle gleichzeitig ein. Sie atmeten tief ein, beaver die Panik kam. Eine Frau auf der anderen Seite begann zu weinen. Ein Mann hinter Elvis betet laut. Ein Kind hinten begann zu weinen. Elvis spürt, wie sein Herz schneller schlug. Fühlt die kalte Angst in seiner Brust. Sie waren in einer Höhe von 30.000 Fuß. Ein Motor fällt. Das Flugzeug flog nach unten. Dies Fakten waren nicht gut. Als sich in der Kabine und die Angst überall sah, ändert sich etwas in ihm. Angst war immer noch da. Darum kann ich Michigan Jets nicht kümmern, schnappte Morrison. Elvis hört die Aufregung in seiner Stimme. Ich versuch, uns in der Luft zu halten. Du machst einen guten Job, sagt Elvis ruhig. Der Copilot kann die System leider beobachten. Aber du hast etwas, das ich brauche. Das Mikrofon. Lass Michigan mit innen sprechen. Ich werde versuchen, sie ruhig zu halten. So kannst du dich auf das Fliegen konzentrieren. Der Copilot und Morrison schauten sich an.
Außerhalb des Cockpits horten sie die Wachsen Panik in der Kabine. Jetzt schrei jemand. Die Flugbegleiterinnen und die Flugbegleiter versuchten, es zu regeln. Aber sie waren überfordert. In Ordnung, sagt Morrison und die Zeit auf das Mikrofon. Aber mach es schnell. Haben vielleicht 10 Minuten, Beaver war mit dem Notlandung beginnen müssen Elvis ging in das Cockpit. Nahm das Mikrofon. Atmet tief ein. Drängt seine Angst so weit wie möglich nach unten. Dan sprach Meine Damen und Herren, hier ist Elvis Presley, sein Stimme kam durch die Lautsprecher der Kabine. Sie war sanft und gleichmäßig. Der Klang war vertraut. Viele Menschen fühlten sich durch sein Lieder getröstet. Ich weiß, dass jetzt Angst habt. Ich hab auch Angst. Sind in einem Flugzeug. Ein Motor hat Problem. Das ist nicht der Ort, an dem wir sein wollen. Der Geräuschpegel in der Kabine wird leiser. Die Menschen horten mitten in der Panik auf. Sie waren überrascht, die Stimme zu hören. Dies besondere Stimme kam aus den Lautsprechern. User_input aber hier ist, was ich möchte, dass du weißt, /user_input dieser Kapitän hier, Kapitän Morrison, weiß, was tut. Hat einen guten Motor. Das reicht, uns Sicherheit zu bringen. Das Flugzeug ist so gebaut, dass es mit einem Motor fliegen kann. Fallen nicht. Fliegen kontrolliert nach unten zu einem Flughafen. Dort können ein Notlandung machen. Seine Stimme war ruhig und freundlich. Sprach, als Wörter mit Freunden reden, nicht mit ängstlichen Fremden. User_input jetzt braucht ihr Hilfe /user_input bit bleibt auf ihren Plätzen sitzen. Bit hör auf die Flugbegleiter. Wenn sie dir sagen, dass du deinen Kopf bei der Landung senken sollst, machst du das. Wenn sie dir sagen, dass du dich festhalten sollst, dann halt dich fest. Kannst du das für Michigan machen? In der Kabine war es still. Elvis spurt per auf den Lautsprechern. Die Menschen dachten über das nach, was sie horten. Von wem sie es horten. Ich word für die nächsten Minuten hier am Mikrofon bleiben. Ich word mit dir sprechen. Ich word bei dir sein. Wenn es Zeit zum Landen ist, sage ich dir, was du erwarten kannst. Wir werden das zusammen schaffen, alle von uns. Aber ich brauch, dass du dem Kapitän und der Crew vertraust. Sie wissen, was sie tun. Im Cockpit hat sich die Schulter von Kapitän Morrison ein wenig entspannt. Die Panik in seinen Bewegungen verschwand. Sie ward durch Konzentration ersetzt. Konnte die Stimme von Elvis hören. Sie erfüllt die Kabine. Spürt die Veränderung in der Stimmung, sogar aus dem Cockpit. Elvis, sagt Morrison leise. Schaut die Instrumenten. Kannst du die Passagier von dort sehen? Elvis bot sich vor, durch die Tür des Cockpits zu schauen. Das Weinen war weniger geworden. Die Menschen hatten immer noch Angst. Sie waren sogar sehr ängstlich. Aber sie saßen in ihren Plätzen. Sie horten zu. Ja, ich kann sie sehen. Sie bleiben dort. Gott. Sagen, das waren 2 Minuten mit dem Sinkflug beginnen. Sagen, das ist Style sein Word. Das ist normal bei einer Notlandung. Sagen, sie sollen alles Scarf aus den Taschen nehmen. Sie sollen die Schuhe ausziehen, wenn sie hohe Absätze haben. Sie sollen auch darauf achten, dass nichts in Gang steht. Elvis gab die Informationen weiter. Seine Stimme war ruhig und deutlich. Sprach, als Wörter Anweisungen für einen Tanschritt geben. Erklärt jeden Schritt. So matter es einfach und nicht Angst einfließend. Als das Flugzeug steiler als normal sank, sprach Elvis weiter. Erzählt ihnen von dem ersten Mal, als Angst im Flugzeug hat.
Er mot daraus ein Gesticht, die ehrlich und beruhigen war. Er beschrieb, was sie fühlen worden. Der Druck in Iran oren steigt. Sie fühlen die Geschwindigkeit. Es gibt einen Ruck, wenn das Fahrwerk ausfahren wird. Das Geräusch, das du gerade gehört hast, der Schlag, ist gut, sag Elvis, als das Fahrwerk einrastet. Das sind die Räder, die herunterkommen, das sind wir, die uns bereit machen, zu landen. In ungefähr 3 Minuten fühlen wir die Räder auf der Landebahn. Es wird schwierig sein. Schwieriger als eine normale Landung. Du wirst einen Schock spüren. Das ist in Ordnung. Das ist wirklich gut. Das bedeutet, wir sind wieder auf sicherem Boden. Sein Stimme war immer stark. Sie seid nie die Angst, die in seinem Hals nagte. Sein Schlug schnell. Hat kalten Schweiß auf dem Rücken. Sprach einfach weiter. Hielt sie konzentriert. Hielt sie ruhig. In der letzten Minute vor der Landung sprach Elvis leiser. Sprach auch persönlicher. Ich mochte, dass du etwas weißt. Jeter von euch ist wichtig. Den Familien warten auf dich. Den Freund warten auf dich.